lecture number 3, theorem, element of area. If ds represent the element of area PQRS on the surface, then ds is equal to h dv into dv. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, ds is equal to h du into dv. So this diagram, so total area of ds proof PQRS, total area of ds, and proof let the parametric coordinates of PQRS be u comma v, u plus du comma v comma u plus du comma v plus dv to u comma u plus dv respectively, when del u comma del v are small portion of the PQRS. Del u and del v is a small portion of the PQRS of the parallelogram. This diagram is a parallelogram. So now PQ is equal to OQ. PQ is equal to OQ minus OP. PQ is equal to OQ minus OP is equal to R of u plus del u comma v minus R of u comma v. Using a approximate Taylor expansion, we have PQ is equal to R of u plus del u comma v minus R of u comma v. PQ is equal to R of u comma v, derivative of del u plus del r upon del u into del u minus R of u comma v. PQ is equal to R of u comma v. R of u comma v get cancel. So derivative r comma del r comma del u is equal to r1 del u. In similar manner, PS is equal to r2 del v. Using du dv instead of del u comma del v, we have the vector area of parallelogram is r1 du cross product of r2 dv, so that ds is equal to mod of r1 du cross product of r2 dv is equal to mod of r1 cross product of r2 into du comma dv. So mod of r1 cross product of r2 means h, ds is equal to h into du du into dv. So ds is equal to h du into dv. हे आपल्याला पाहिजे होतं, हेच प्रूफ. एक्झाम्पल बघू आपण. नेक्स्ट, फाइंड E, F, G and H for the paraboloid x is equal to u, y is equal to v, z is equal to u square minus v square. आपल्याला फाइंड करायचं आहे E ची व्हॅल्यू, F ची व्हॅल्यू, G ची व्हॅल्यू अँड H ची व्हॅल्यू. आपला पॅराबोलाइड आपल्याला दिलेला आहे पोझिशन वेक्टर u, x is equal to u, y is equal to v, z is equal to u square v square. Solution: any point on a paraboloid has position vector r bar is equal to u comma v comma u square minus v square. Here r1 and r2 find out काय करायचं आपल्याला, r1 and r2 again E, F, G and H. Hence r1 is equal to partially derivative with respect to u. So जिथे u आहे तिथे आपण partial derivative करू with respect to u नी. So derivative of u means 1, derivative of v 0, constant term, derivative of u 2u 0, r2 del r by del v, derivative of with respect to v. So
So derivative of u means 0, derivative of v is 1, derivative of u square minus v square means minus 2v. So find out again E. E is equal to R1 dot product of R1 is equal to, put this value of R1 and R1 dot product of R1. So R1 this value 1 comma 0 comma 2u dot product of 1 comma 0 comma 2u is equal to R1 1 into 1 1 plus 0 comma 0 0 into 0 0 plus 2u into 2u plus 4u square. R1 dot product of R1 is equal to 1 plus 4u square. Again find F. F is equal to F R1 dot product of R2 is equal to, put this value of R1 and R2. So this value 1 comma 0 comma 2u dot product of R2 0 comma 1 comma minus 2v is equal to 1 into 0 0 0 into 1 0 2u into minus 2v is equal to minus 4uv. F is equal to minus 4uv. G is equal to R2 dot product of R2. So is equal to, put this value of R2 in R2 0 comma 1 comma minus v dot product of R2 0 comma 1 comma minus v is equal to 0 into 0 0 1 into 1 1 plus 2v minus 2v 4v square plus 4v square. So G is equal to 1 plus 4v square. Further R1 cross product of R2 is equal to, H is equal to R1 cross product of R2. So R1 this value 1 comma 0 comma 2u and R2 is equal to 0 comma 1 comma minus 2u. So R1 cross product of R2, this determinant ijk, put this value of R1 and R2 1 0 comma 2v 0 1 comma minus 2v. This determinant solve, substitute this determinant and this value is equal to minus 2u comma 2v comma 1. So H is equal to R1 cross product of R2 is equal to under root of minus 2v 4u square plus 2 means plus 4u square plus 1, hence true. Next example, calculate the first fundamental coefficient and the area of Anchor ring corresponding to the domain 0 to pi and 0 to pi. फाइंड आउट करायचं आपल्याला एरिया ऑफ एंचर रिंग करस्पॉन्डिंग द डोमेन काय दिलेलं आहे 0 to pi 0 to u pi 0 to v pi. Solution, the position vector of any point on the anchor ring is r bar is equal to b plus a cos u into cos v comma b plus a cos u to sin v comma a sin u. R bar is equal to b plus a cos u cos v comma b plus a cos u sin v to a sin u. So R bar वरून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे R1 and R2. हेन्स R1 is equal to R1 कसं फाइंड आउट करतो del R by del u, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू u, partially derivative with respect to u. So this term u partially derivative with respect to u. R1 is equal to cos u minus sin u a cos v comma cos u a sin u sin v, and sin u means cos u a cos u. R2 is equal to derivative of partially derivative with respect to v. जिथे जिथे v आहे तिथे आपण partially derivative करू with respect to v नी. R2 is equal to cos v means minus sin v minus b plus a cos u sin v comma b plus a cos u sin v means cos v, b plus cos u into cos v comma
sin u. This term v is not given, so constant term is 0. E is equal to r1 dot product of r2. Put this value r1. E is equal to minus a sin u cos v comma minus a sin u sin v comma minus a cos u minus sin u cos v comma minus a sin u sin v comma a cos u is equal to minus a sin u cos v minus a sin u cos v means a square sin square u cos square v plus minus a sin u sin v minus a sin u sin v a square sin square u sin square v plus a cos u a square cos square u is equal to a square sin square u common, a square sin square u common काढला आपण. So again this term cos square v plus sin square v plus a square cos square u. So this triangle inequality, this term is 1. So a square sin square u plus a square sin square u into this term is 1. E is equal to again a sin square u plus a cos square u. Triangle inequality, this term is equal to 1. So again 1 into 1 1, a square into 1 1. E is equal to a square into 1. E is equal to a square. F is equal to r1 dot product of r2 is equal to, put this value of r1, put this value of r2. r1 ची व्हॅल्यू काय आहे, मायनस ए साइन यू कॉस व्ही कॉमा मायनस ए साइन यू साइन व्ही ए कॉस यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मायनस बी प्लस ए कॉस यू साइन व्ही कॉमा बी प्लस ए कॉस यू कॉस व्ही कॉमा 0 इज इक्वल टू minus a sin u cos v into minus b plus a cos u means a common b plus cos u sin v cos v dot product of minus a sin u sin v b plus a cos u minus a into b plus a cos u into sin u sin v cos v. Minus plus get this term is cancelled. F is equal to 0, and again find out g is equal to r2 dot product of r2 is equal to, put this value of r2 minus b plus a cos u into sin v comma b plus a cos u into sin v dot product of minus b plus a cos u sin v comma b plus a cos u cos v. So is equal to dot product of r2 and r2. So b plus a cos u sin v minus b plus a cos u sin v. So b plus a cos u square into sin square plus b plus a cos u, b plus a cos u, b plus a cos u whole square cos v square is equal to b plus a cos u square into b plus a cos u square is common, sin square v cos square v, sin square v plus cos square v. So b plus a cos u square into sin square v plus cos square v is equal to 1. So g is equal to b plus a cos u. ठीक आहे, त्याला इक्वेशन नंबर 3 देऊन देऊ. अगेन आपल्याला h फाइंड आउट करायचं आहे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वरून काय लिहिता येईल आपल्याला, h स्क्वेअर इज इक्वल टू ई जी मायनस एफ स्क्वेअर. इक्वेशन 1 2 3 वरून आपण लिहू शकतो h स्क्वेअर इज इक्वल टू ई जी मायनस एफ स्क्वेअर. सो पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ ई जी आणि एफ ची. सो ई ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला, एस स्क्वेअर इंटू जी ची व्हॅल्यू काय बी प्लस ए कॉस यू इंटू मायनस एफ ची व्हॅल्यू 0 मिळाली. सो एच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉस यू. त्याला इक्वेशन नंबर 4 देऊ. बाय थेरम आपण आताच थेरम बघितली. द एलिमेंटरी एरिया ऑफ द सरफेस इज एच डी यू डी व्ही युजिंग इक्वेशन 4. द एंटायर सरफेस एरिया इज गिवन बाय, एंटायर सरफेस एरिया इज गिवन बाय काय दिलेलं आहे, एस इज इक्वल टू डबल इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi integration of 0 to 2 pi h du dv. So एस इज इक्वल टू अंडर इंटिग्रेशन 0 to
pi, इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi. व्हॅल्यू पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ एच. एचची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे ए इंटू बी प्लस ए कॉस यू इंटू डी यू डी व्ही. सो इंटिग्रेशन इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi ए डी व्ही इज इक्वल टू 2a. सो 2 pi a इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi काय राहिलं आपल्याकडे बी प्लस ए कॉस यू इंटू डी यू. सो अगेन इंटिग्रेशन ऑफ डी यू इंटिग्रेशन ऑफ 2 pi इंटू 2 pi b. सो 2 pi a प्लस 2 pi b means 4 pi square ab. So S is equal to 4 pi square ab. Hence proof.